Kawauchi. He's in the grad program, PhD program, I believe, from University of Tokyo, and he's going to talk about the proposal of simplified tissue culture method and report Sarracenia endophytic bacteria in Japan. 次の、スピーカーの方は、川内匠さんで、東京大学の大学院生です。どうぞ。ご紹介いただきありがとうございます。東京大学農学部の育種学研究室というところで、研究をしている川内匠と、今回の私の発表なんですが、皆さんが、今まで発表された内容よりかは、幾分、実践寄りというか、植物の栽培方法より、メソドロジーよりの、ものになります。でその理由も後々、お話しするんですが、とりあえず発表を始めていきたいと思います。My presentation from now on is more focused on cultivation method rather than scientific research. And I will tell the reason for why my presentation theme is like this. So let's get into business. First of all, I'd like to explain who am I to you all. Yes, I am the student at the University of Tokyo, and I belong to the lab of plant breeding and genetics, and majors in molecular biology and genetics. My professor is Takeshi Izawa, and he is a well-known researcher in rice flowering or photoperiodic flowering control. And I'm here because I am a carnivorous plant enthusiast, and I like especially Sarracenia. First of all, I don't have pretty much stuff to talk in carnivorous plants, so I'd like to advertise my actual research. ということで、食虫植物の方のプレゼンで分量がそんなに多くないので、最初にちょっと私の稲の研究テーマについて、ちょっとだけ宣伝をしたいと思います。すぐに終わります。皆さん北海道で稲が栽培できるようになって、で美味しいお米が取れるようになったので、実はわりかし最近のことなんですが、ご存知の方はいらっしゃるでしょうか。そのことをご存知だったという方はいらっしゃるでしょうか。Do you know that Hokkaido, the northern part of Japan, we can grow rice in Hokkaido in only these recent years. Not until then we can't harvest rice in Hokkaido or northern part of Japan, and I'd like to explain the reason why. So, さっき手を挙げてくださった皆さんの中で、じゃあ誰か説明していただける方いらっしゃいますか。宣伝ですか。はい。はい。北海道で熱帯植物の一種である稲を育てるってなると、そうすると、一番に思いつくのは気温の問題なんじゃないかっていうことを皆さん考えると思います。だから北海道は寒いので、そこで熱帯植物である稲を育てるのが難しかった。And so everyone might think at first that the reason why tropical plant rice cannot be cultivated in Hokkaido is the matter of temperature. But actually this is not the case. ということで、それが私の研究テーマの、大事な理由みたいなところではあるんですけど、
北海道で稲が栽培できるようになった理由っていうのは、稲が単日開花性、すなわち日の長さがある一定以下になると開花するというようなそういうメカニズムを創出したからなんです。The reason we can cultivate rice in Hokkaido is that our rice strain has lost the function of floral repressor, which contributes to the repressing flowering in a long day condition. ということで北海道って緯度が高いので夏の季節日がすごく長いんですね。そうすると、日が長いと単日植物である稲は開花をしなくなります。で、開花をしない状態が続いてしまって、かつ北海道ってこう秋から冬になるのも早いので、やっと開花できる日照になったと思ったら、そしたらもう稲が生育できないほど寒くなってしまって、結果的に稲の、収穫ができないというような状況が続いていました。それを、GHD7 っていうフローラルリプレッサーの、機能欠損によって改善したというのが北海道で稲が収穫できるようになった理由になります。So the Hokkaido is the north part of Japan, and during summer the daylight period is very extended, so it can delay flowering, and that is why we cannot harvest rice in Hokkaido. Actually, now there is GHD7 deficient rice cultivars, and we can enjoy the tasty rice from Hokkaido. And rice and other plants, namely chrysanthemum, is short-day plants. And short-day plant is known to have precise day length detection, and they have multiple genes and pathways which cannot be observed in long-day plants. And I am focused on this mechanism. So 5B senses red light, and it induces GHD7 expression. 単日植物っていうのは常日植物に比べて複雑で正確な開花制御機構を持つことが知られています。で、それにはいろいろな、遺伝子だとか経路が関わっているんですが、私が研究しているのはここの、5B と GHD7 をつなぐ部分で、ファイトクロン B は赤色光を検知して、でそれを GHD7 っていう遺伝子の転写制御に伝えます。それによって、GHD7 は非常に強力な稲の開花抑制因子なので、これが発現することによって最終的なフロリゲン遺伝子、開花誘導遺伝子である HD3A だとか RFT1 というものが抑制されて、稲が咲かなくなる、稲が遅く咲くというようなことになります。というわけでここまで聞いていただいて分かった通り、私の研究テーマは食虫植物とは全くもってかけ離れた分野になります。ということでこれから皆さんにお話しすることは、暗黙知らずです。はい。Yes, actually I belong to the University of Tokyo and belong to the Laboratory of Plant Breeding and Genetics. But what I'm going to talk to you from now on is completely independent from my laboratory work. So if you have some complaints to my presentation, you can just tell to me, not my professor. Yes. So let's get into business. Thank you for your warm reaction. And now I'd like to talk about aseptic plant tissue culture. This is tissue culture Drosera sapiens. I am secretly growing in my university. And
the aseptic plant tissue culture is suitable to cultivation of carnivorous plants because being aseptic reduces risk of plant diseases, or we can supply sugar and nutrients, so it is hopeful to get enhanced growth and propagation. 植物の無菌培養っていうのは、食虫植物の栽培にとって有効なツールであるというふうに考えています。でこれは私が、研究室で、こっそりというか公然の秘密みたいな感じですけどで、育てているドロセラサーペンスで、見るからに元気そうですよね。ということで、これはごく一例ですけど、こんな感じで植物を元気に育てることができる、技術であるというふうに考えています。一方でデメリットもあって、それは、専門的な、設備が必要である。The disadvantage of aseptic plant tissue culture of conventional method is to require professional equipment, and it is difficult to perform in individual level. This is another example of useful tissue culture method. So this is a pellicula released by Best Carnivorous Plants, BCP, whose name is BCP Golden Eye. It is not very difficult to cultivate, but I can obtain this size of plants from only within 3 months from the small leaflet. So it is super effective. Also, this is another example of in vitro culture of Pellicula orchideoides. It is known as extremely difficult species to cultivate in normal medium or soil condition. But in aseptic culture, I can maintain or constantly propagate the species. ゴールデンアイっていうメチュピンの一種ですが、これを例えばちっちゃい葉ざし苗から3ヶ月でこの大きさに無菌だとすることができたりとか、それからオルキデオイデスっていうまたピンディキュラの一種なんですが、これは通常栽培で栽培するのが非常に難しいことが知られている種です。私も無菌の中では何度も増やせるんで、外に出したことが何度もあるんですけど、大体カビたり成長が止まったりして、終わってしまうということで、無菌じゃないと非常に維持が難しいものだということになります。So I like to explain the conventional aseptic plant culture. To conduct aseptic plant culture, we need a clean bench or autoclave and other professional equipment. As you might know, this is the laboratory of my university I am using without permission. Actually, this kind of professional equipment is required in conventional aseptic culture. The major difficulties stem from two factors. The first one is the difficulty in medium preparation, and the second one is plant sterilization. And I will propose some solution, some partial solutions to these two major problems. Actually, the Japanese growers have been developed simplified method for cultivating the aseptic cultivating plants in aseptical condition. So one of these growers found that medium does not which does not need autoclaving. So the medium is released by the company Vitro Plants,
and this is the URL of the company. I'm not the advertiser of the company, but I can just inform you. Yes. So, unfortunately, Vitroplant's product is limited to internal sales. So, at this point, they not support export of their medium to overseas, unfortunately. But the preparation of this medium is very easy. So just put the medium in plastic or glass, and pour them boiled water, and then just separate them into clean plastic or glass cases. So you don't need to autoclaving neither the medium nor the case itself. The solution to the brief sterilization of plants is a thing called spraying method. Actually, I heard that one CP grower who is very enthusiastic to these tissue cultures introduced this method at forums of maybe forums of foreign CP foreign CP forums. No one in that forum believed that this is an effective method, but actually this is effective. So I'd like to introduce the method here again. The key part of this method is a chemical whose name is chemicron G, or its component is actually a granulated bleaching powder. サラシコです。サラシコが塊状になったものです。あってから日本語で言うの忘れてましたね。大丈夫か。大丈夫だということにしましょう。別に大したことは言ってない。多分大丈夫でしょう。はい。で、これを1粒を 50ml に溶かすことで、0.2% の溶液を得ることができます。これをなんと直接植物体だとか種子に吹きかけるだけというようなメソッドです。面倒な種子とかを事前に処理したりとか、それから吹きかけた後に洗ったりだとか、そういう処理は一切いらなくて、この溶液を調整してで植物体に吹きかけるだけというようなメソッドです。で、これが成功した理由として、なんでうまくいってるかが正直よくわからないけれどうまくいってるというような感じなんですけど、一つ考えられることとして、このケミクロン G っていうのは陽イオンがカルシウムなんですね。なのでよくブリーチとかで消毒に使われるその次亜塩素酸ナトリウムよりも、イオンストレスが小さいことが、要因の一つとして考えられるんじゃないかと思います。So the cation contained in chemicron G is calcium and not sodium, and it is considerable that reduced ion stress than NaCl or resolve the problem. So I'd like to introduce the overview of simplified tissue culture. First, you dissolve medium mix in boiled water, and then you dispense the medium to clean cups. Of course, it is more preferable that these cups are already sterilized or autoclaved, but it is not necessary. It is not always necessary. So just dispense medium to clean cups.
Then place seeds or leaves that you want to introduce in tissue culture as explant, and then spray the bleaching solution. That's all. Very simple, don't you think so? But actually, this is effective. This is a brief yet effective method. 培地を溶かして、それからそれをきれいなカップに、もちろん滅菌済みのものだったり、それから、オートクレープしたものを使うのが望ましいですが、必ずしもそれは必要ではなくて、で分中した後、冷えた後に、植物体だとか、それから、種だとか、あんまり汚染の程度が激しくないもの、例えば根茎とか土に触れているものだと、かなり汚染が進んでいるので、これだけだと厳しいところもあるんですが、葉っぱとか種とか比較的清潔なものだったら、これをするだけで、簡単に無菌化が成功するというような、メソッドが最近開発されています。I will introduce some application of this method. This is the Drosera serpens seedlings, and as you can see, there is some of the seeds are germinating here or here. This method is also applicable to Nepenthes seeds, like this is our Nepenthes seeds of hybrid. Mr. Doriheni has crossed, yes, and as you can see, there are some of the seeds are already germinating. Another is the tuberous Droseras. So this is Drosera Whitaker I, and I keep the tuber in the dark room, and the tuber elongates its shoot. Then cut the shoot and place the shoot in that simplified method. So also it gives rises or successful results. This is all for my introduction of simplified method for tissue culture. Then let's move on to next topic. また日本語を忘れていましたが、サーペンス、ドロセラサーペンスの種を、無菌で導入できたり、それから、ネペンテスの種だったり、それからこれは球根ドロセラの、芽を導入したものですが、これはそうですね、球根ドロセラの球根そのものだと、例によって汚染が激しくて、で除菌がうまくいかないことが、多いので、球根は放置しておいて、でそこからシュートが伸びてくるので、そのシュートだけを切って、で先ほどの戦術のメソッドで入れると、それが、うまくいくよというようなことを紹介したものになります。それでは次のスライド。What I am going to talk about is to accelerate Sarracenia breeding. As I have said, I am a Sarracenia enthusiast, and I am thinking of accelerating Sarracenia breeding. So, as you might know, conventional Sarracenia breeding method requires 5 years from germination. So it takes 5 months from pollination to the maturity of seeds, and then another 5 months for the fully matured seeds to germinate. サラセニアの育種の加速化をしたいと思っています。
で普通のメソッドだとそうする普通のメソッドっていうか普通に皆さんがやってるような方法だと、サラセニアの、花が受粉してから種ができるまでにはまあ大体5ヶ月ぐらい種ができて完熟するまでには大体5ヶ月ぐらいかかって、そこからさらに、その種休眠しちゃってるのでこれが、発芽するには冬の寒さに当てなきゃいけなくてまた5ヶ月ぐらいかかるというようなことになっています。で、しかもこの発芽したものっていうのは、さらに、まあ、4年とか5年とか、花が咲くまでにかかるわけですね。まあ、上手い人ならもうちょっと短いかもしれませんが、大体、あんまり丁寧に世話をしないと、まあ、4年以上は確実にかかるというようなことになります。If we get successfully the germinated plantlets, it takes at least 4 years to reach for the plantlet to reach flowering. So it takes a long time. Then I will propose a method which can shorten from pollination to germination to 3 months. The hints when I came up with the method is from this article. As you know, the seeds of temperate climate plants enter a dormant phase when they are fully matured, requiring a cold treatment for germination. However, in their immature state, the seeds do not enter dormancy, and they can germinate immediately if sown in the growing medium. There are some trials to skip the dormant period by harvesting seeds before they enter dormancy. 温帯産の植物っていうのは、種が完熟してしまうと、そうすると休眠期に入ってしまいます。で、この休眠を脱するためには、その春になりましたよっていうサインである低温処理が1ヶ月とか、最低でも1ヶ月とかそれぐらい必要で、で、それによって、まあ、発芽だったり、栽培に時間がかかる原因になっています。ただし、種が完熟する前に、いい段階で取ってやると、そうするとその休眠に入る前に、種を取ることができて、それを、すぐに水気を含んだ培地にまくと、そうするとすぐに出てくるというようなことがまあ、他の植物では知られていて、それがサラセニアでも実践できました。ということで実践例を紹介します。これが、休眠前に取ったサラセニアの種をまいたりですね。So I collected the seeds at July 30th, at the end of the July, and I sowed the seed at July 31st. And then the same plate in December, there are plenty of plantlets. I hate dissecting these plants. But as you can see, in conventional method, you can still have only seeds, but in this predominantly harvest method, you can get plantlets in that year of December. So I think you can get how effective this method is. Also, there is another merit in growing Sarracenia plantlet in tissue culture. So this is one of my breeding programs, and I have crossed F2 of anthocyanin functional and anthocyanin deficient mutants. So in accordance to the law, the genetic law of Mendel, so in F2 generation we can see the segregation, and as I showed in red arrow, anthocyanin functional homozygote plantlet
shows red root, and anthocyanin function and anthocyanin deficient heterozygote plant shows a bit light pink root. However, anthocyanin deficient homozygote plant shows completely green or white root. So we can select the plants even in very young stage. This is a example of application of tissue culture to Sarracenia seedlings. These pictures shown are また日本語忘れちゃった。戻りますか。まあこれどこまで日本語で言ってないんだ。これは言った。これ言っていた。いや言った。はい。わかりました。これですね。なんだ。アントシアニンが機能型のものとそれから、欠損型のものを、クロスした F1 があってでそれを磁食によって F2 を取りました。F2 を取るとメンデルの遺伝の法則に従って、まあ、1遺伝子座で支配されている場合には1対2対1で、アントシアニンを完全に持つものと半分持つものとそれから全く持たないものが分かれてくるはずです。で通常、まあ、アントシアニンなので結構若い段階から、あるかどうかって見れるんですけど、たださすがにこの超古苗の、こういう段階で見分けることは、まあ、困難でした。ただし、無菌培地にハッシュすることで、それも可能になってというのも、地上部の見た目では区別がつかないんですけど、まあ、なぜか根っこの部分にはアントシアニンがよく反映されるということが、分かってなので、アントシアニンの、機能型をホモで持つものはこういう、濃い赤色の根っこになってで、半分持つものヘテロで持つものっていうのはピンク色それから全く持たないものが緑色っていう感じで、まあ、極めて早い段階で残すべきものをセレクトすることができるというようなことを、まあ、発見しました。それからこれが巻いてから1年経ったサラセニアの未生たちで、まあサラセニアの未生をしたことが、ある人なら分かると思うんですが1年で、通常栽培でサラセニアをここまで育てるのは、不可能です。なので、まあ、非常に、サラセニアにおいてもその組織培養っていうのは、効果的なんじゃないかなというふうに思っています。Actually, I have some examples of the shown here. So this is what this is. This one and you may remember the plantlets of Sarracenias. So I exhibit the plantlets and the year-old Sarracenia seedlings. Would you like to circulate those right now or? Maybe later. And I forgot to tell you, but this is our tissue culture of Biblis, which is sown Biblis aquatica, robust form, kakadu. I don't know the specific information, but this is Biblis aquatica, and it grows quite well. When sown in the simplified method. So I hope you will enjoy these later. Now let's move on to the last topic. The last one is I'd like to report some endophytes in Sarracenia, which I believe I report in Japan for the first time. So I used Sarracenia rhizomes, 3 independent strains, one of Sarracenia alata and 2 of flava. Then I conducted intense surface pasteurization. As I said before, I use CaCO2, and then I
pasteurized the rhizomes in 40% of formalin. So the bacteria or fungi on the Sarracenia rhizome surface must be completely destroyed. And I extracted the shoot apex of Sarracenia, but it was contaminated. So I guessed that it is because of endophytic bacteria. And actually, I got 4 strains of bacterial colony. I looked up for the previous studies, and actually, this is the only research that showed the Sarracenia bacterial endophytes. And in the research, the parabolic Horderia bryophylla and 8 other species of parabolic Horderia or Horderia species was reported. Actually, I conducted microscopic observation, but as you can see, I can see nothing. I can't see any. I can't get any information I wanted. So I conducted sequence analysis using 16S rRNA universal primer. And this is the result. The green one is reported as Sarracenia endophytic bacteria in the article I mentioned before. And this red one is the bacteria I got in my shoot apex extraction. So the most closest species of this bacteria is named Horderia, but I think it is parabolic Horderia because the genus parabolic Horderia was separated from Horderia in recent years, so the data is a bit old, I think. It is known that parabolic Horderia species in plants are reported to enhance plant resistance to fungal diseases. 植物内でパラバークホールデリアの、一部の種っていうのは、真菌への抵抗性を上げることが、示唆されています。で、これはちょっと注目しているポイントなんですけど、全然独立した、サラセニアの系統を使ったにもかかわらず、極めて禁煙なバクテリア2種が2種というか2系統が取れてきたんですね。なのでこれらのバクテリアっていうのがサラセニアの病気への抵抗性を上げて、で、日本国内でおけるサラセニアの適応度の向上に寄与した可能性があるんじゃないかなというふうに、今は考えています。Parabolic Horderia, some species of parabolic Horderia are reported to enhance plant resistance to fungal diseases, and I assume that this might be the case with this Sarracenia I used. The results from the blast analysis shows that the two strains of bacteria I got is potentially new species. But further comparison using other genomic regions is necessary because the 16S region of these parabolic Horderia species are very similar, and it cannot turn a convincing result. And I assume that these bacteria and Sarracenias might have symbiotic relationships. The summary. お伝えしたように組織培養っていうのが、日本の栽培形の研究によって、簡単でかつ効果的なメソッドになってきました。それから、
サラセニアの種を完全に休眠する前に収穫してまくという手法はサラセニアの育種を大きく加速化することができる可能性があります。それから最後にサラセニアの根底から、新種の可能性があるバクテリアっていうのが見つかりました。That's all for my presentation. Thank you for listening. And this QR code represents my my email address. So if you have any information request or complaints, don't hesitate to contact me. Any questions? じゃあ、長谷先生。It's really interesting for advice. So, you postulated that to advise start sequencing in Japan. How do you think about the original infection in the native locality? So, if you make if you analyze the other species and the advice phylogeny is related to the phylogeny of Sarracenia, it is quite interesting example for the co-evolution between advice and Sarracenia. ありがとうございます。自生地における、感染、自生地において感染した可能性を考えないのかということと、それから共振化の可能性についてご指摘をいただきました。まず自生地における感染についてですが、これは先の先行研究でなんだっけな、自生地のサラセニアオレオフィラを使ったんだと思っているんですけど、サラセニアオレオフィラとかレウコとか、プルプレア、オレオとレウコとプルプレアを使ったんだと、記憶してますが、それらの中からフェナゼニウムとか、ファンゴラムとかブリオフィラとか、あと、全部の種名は書いてなかったというか、未同定種も含むんだと思うんですが、こういうパラバークホールテリアの中でも幅広い細菌種が検出されたというふうな報告がありました。ただ、日本で使った、ちょっとシーケンスの都合で2系統しか読めなかったんですけど、ものはそれらとは違う系統で、しかも極めて近い系統が取れてきたということで、自生地において獲得したというよりかは、何らかの要因で日本で獲得したと考える方が、リーズナブルなのかなというふうに。So can those bacteria survive with the Sarracenia in the wild conditions in the soil or other plants? What is the origin? Sorry, I'm not pretty sure. It's very interesting. Thank you very much. The green ones are the bacteria that were detected from native Sarracenia species. So I assume that these red bacteria are they are quite close but different from these species. So I think it is more reasonable to consider the Sarracenias in Japan somehow got these strains of bacteria. じゃあ、yes. To build off of that, it would be valuable to know the nature of the endophytic bacteria in situ versus ex situ for purposes of conservation, so we could identify wild collected material, distinguish it from cultivated material without speculation. This could help us against poaching, it could help us identify ethically cultivated material as well. It could serve this knowledge could be extremely effective. I encourage you to pursue it. Thank you for your comment. That is a very interesting viewpoint. I haven't thought of that. Thank you. Thank you for your comment. その栽培種に見られる、細菌とそれから野生種で見られる細菌群っていうのを、系統立てることで、例えば洞窟だとか、そういうようなものとそれから合法的に栽培されたものを区別することができるんじゃないかという提案でした。
じゃあ、Hi, I was wondering if you were able to find any endophytic fungi in Sarracenia. Yeah. I noticed there weren't any species mentioned, and I think Sarracenia does have them. But Ed Reed worked on cleaning up things like Sarracenia for tissue culture. And we tried a solution of 0.01% mercuric chloride in the media. You go through all that other stuff to get everything off the surface, but with having mercuric chloride in the media, he was able to clean it up. And if you have to do a couple of subcultures to accomplish that fact, that's fine. And it's, you know, you got the naked ion in there. It's not mixed with any organic compound. But if you can't get mercuric chloride, maybe you can try thimerosal, or you can even try simple mercurochrome. But if you get mercury in the media at those low concentrations, you will probably have more an effect rather than trying to broad spectrum. And this one will nail it right on the head. And it has worked. And tissue culture, by the way, can speed up, like you say. And I made a cross between Pembricula agnata and Pachuca. He put them in culture. I think within 6 to 9 months, we had them in flower. So I was able to see within a year the result of that one cross, where normally it would take two, maybe 3 years. So I thought that was pretty cool. And so I think as we use this technology, things are going to really move along pretty fast. But like they say, the main cleanup thing is get that medium to where it will really knock it out. Of course, if it's mercury, you have the hazmat and all that kind of stuff. But at least that's a breakthrough. They were using some silver compound, but mercury and silver are on the same column of the periodic table, I believe. So it's a little bit more available and a little bit more soluble. Okay, thank you. Thank you for your suggestion. One thing I might note is that in Japan, it is almost impossible to get mercury chloride or some other mercury compounds because they are severely restricted. And actually, I have searched the mercury compounds, but I found no available compounds. So I'm wondering, since you found these endophytes in rhizomes, if you could, when you grow out the plants, it would be interesting to see if we could find those endophytes in the pitcher fluid once pitchers start forming. I've been curious about the potential for vertical transmission of the communities in the pitcher fluid. Yes, that is an interesting viewpoint. And one thing I can say is I don't know completely. So yes, I'd like to continue this research on endophytes, and maybe in the next this conference I can report the result to you. The last one? Continuation to the question. Did you check if the endophytes travel to the seeds and are grown with the plant itself, or are they transmitted from plant to plant through the environment? Maybe it is. I think it is more likely to transmit by environment. Because when I saw Sarracenia seeds, no colony of Parabaccordelia is observed. Although when I put the rhizome, they are observed in our reasonable amount or rate. So it is more likely to the endophyte spread by environment. Thank you. このバクテリアの広がり方なんですけど、種で伝わるのかという話があったんですが、種をまいてもこれのコロニーが出てきたことっていうのは本当にただの一度もなくて、この数千粒とかまいてるんですけど、こんな感じでもう数百数千粒とまいてるんですけど、このコロニーを種から取ったことは一度もないです。なので多分種には伝わっていなくて、おそらく環境中とか何らかの要因を介して広がってるんじゃないかなと考えています。
Thank you very much. I think about the easy in vitro aseptic culture and also the predominant harvest might be the best part of today's presentation for non-researcher but CP enthusiasts, especially who is considering start in vitro culture. 簡便な無菌培養とか、それからこの、成熟前に種子をまくとか、この辺はここにいらっしゃる研究者ではないけれども、栽培を熱心にやっていて、特に、インビトロ栽培を、考えている人にとっては、ひょっとしたらこれが今日のベストかもしれないですねということです。ありがとうございました。It's not a surprise that gardeners, educators, and scientists are fascinated by these unique plants. The International Carnivorous Plant Society, or ICPS, not only love these plants, but welcomes growers just getting started all the way through professional scientists. The ICPS even started an annual World Carnivorous Plant Day to celebrate them. The free online event is held the first Wednesday of May. Take a look around our website and you'll find historic documents about carnivorous plants, growing guides, free educational resources, and more. Have questions? Ask. We don't bite, but our plants do.